Excellencies, colleagues, dear friends, bienvenue à la cérémonie de remise des prix du 14e concours de traduction Saint-Jérôme. En tant que chef du service de la gestion des conférences de l'Office des Nations Unies à Vienne, responsable de l'organisation de cette 14e édition du concours, it is my pleasure to welcome so many colleagues from near and far. The Vienna International Center, the permanent missions, sister duty stations, and students and winners from around the world. I also welcome everyone joining us via the live webcast in all 6 official languages. We will begin today's awards ceremony with a video message from the Undersecretary General for General Assembly and Conference Management, Catherine Pollard. Dear friends and colleagues, greetings from New York. Thank you for allowing me to say a few words at the award ceremony for the 14th St. Jerome Translation Contest. I'm so sorry that I cannot personally be there with you in Vienna today. As United Nations Undersecretary General for General Assembly and Conference Management and the Coordinator for Multilingualism, it is a great pleasure and honor for me to welcome you all to today's ceremony hosted by the Conference Management Service of the United Nations Office at Vienna. This year, we once again celebrate the creativity, imagination, and dexterity that have become the hallmarks of the St. Jerome Translation Contest. In addition to the many UN duty stations whose staff sent entries, we also have contestants from Bamako, Jerusalem, Buenos Aires, Tashkent, and Melbourne. More than 270 contestants from over 45 countries submitted translations in 7 languages. They include current serving staff, retirees, current and former interns, colleagues from across the UN system, and staff of permanent missions to the United Nations. Students from 21 different partner universities also participated. I would like to extend my appreciation to the Conference Management Service of the United Nations Office at Vienna for having organized the contest this year. I would also like to thank all the contestants for their enthusiasm and continuing interest. Without your active participation, there would be no contest. Lastly, a hearty congratulations to all our winners. Well done. I would also like to thank the judges who put so much effort into all of this contest, and it personally is always a great pleasure for me to listen to them as they complete their challenging work in marking and deciding who are the winners. Well done to everyone, and I wish you an enjoyable event. I thank the Undersecretary General for her message and her kind wishes. The Saint Jerome Translation Contest is an intellectual exercise that celebrates translation as an art as well as a profession. Each year, contestants are called upon to translate into Arabic, Chinese, French, Spanish, Russian, or German a literary text written in English, or to translate into English a text written in Spanish or French, alternating languages from one year to the next. This year, the text for translation out of English was a text from Ireland entitled "Out of My Comfort Zone, Wandering Around Harrods in the Wrong Trousers." And into English, it was a Spanish text entitled El Guernica en la Tritura Dora de Banksy. An Irishman's fret about being underdressed, and a Spaniard's musings on art and value. All this gave contestants myriad opportunities to show their skills in the art of translation. The fact that the contest is now truly worldwide
is evidence that it continues to play a key role in raising awareness of the importance of quality translation in the multilateral system. Indeed, in the most recent General Assembly resolution on the role of professional translators in connecting nations and fostering peace and understanding, member states affirmed that professional translation as a trade and an art plays an important role in upholding the purposes and principles of the Charter of the United Nations. The St. Jerome Translation Contest is one of a number of UN-sponsored initiatives that underscore multilingualism as one of our core values. It is also a unique way of showing appreciation of established linguistic talent in the United Nations system, as well as new talent among university students studying translation. As the USG noted, there were over 270 contestants this year. That's the highest participation so far in the history of the contest. The student category in the contest, which was initiated just 2 years ago, has been a huge success. The number of students taking part this year was nearly 20% higher than last year. It is especially rewarding for us to see this growing interest amongst university participants. Lastly, following on the challenge launched last year in Geneva, I am especially pleased to share with you the fact that the initial team of judges showed full gender parity. Let us now hear from the judges what the view was like from their vantage point. تولى التحكيم في اللغة العربية نعيمة عبد اللاوي، مراجعة في قسم الترجمة العربية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وحامد بكاري، مدير قسم الترجمة العربية سابقاً في مكتب الأمم المتحدة في فيينا. تقرأ الملاحظات نيابة عنهما رغدة فايز، مديرة قسم الترجمة العربية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا. رغدة، الكلمة لك. شكراً عاد. حضرات السيدات والسادة، ليست الترجمة ملكة في متناول الجميع، فالتمكن من لغتين أو أكثر فهماً وكتابة لا يجعل من الشخص مترجماً، ويزداد الأمر صعوبة إذا تضمن النص صوراً بلاغية أو وصفاً وتشبيهاً يتصلان بثقافة دون غيرها. ومن أمثلة ذلك النص الذي عرض على المتنافسين في هذه المسابقة، فهو وإن لم يكن نصاً أدبياً بالمعنى المتعارف عليه، إلا أنه إذ يروي تجربة شخصية من منظور ذاتي، ويستعمل أسلوباً يتسم بقدر من السخرية والتهكم والنقد الاجتماعي، ويورد صوراً تشبيهية، هو أقرب إلى النصوص الأدبية مما هو إلى النصوص العلمية أو التقارير التي تركز على إبلاغ المعلومة بأكبر قدر ممكن من الحياد. وربما كانت عملية تقييم مختلف ترجمات هذا النص بالمهمة التي لا تقل صعوبة عن الترجمة ذاتها، وخاصة إذا كانت النصوص المترجمة متقاربة في الجودة، أو إذا أصاب بعض المتسابقين في مواضع ولم تسعفهم القريحة في مواضع أخرى مقارنة بغيرهم. وليس من باب المبالغة القول إن أفضل ترجمة للنص المقترح يمكن أن تكون مزيجاً من كل هذه الترجمات، حيث تنتقى أفضل ترجمة لكل جملة من نص أحد المتنافسين. إن عملية التقييم هذه وإن كانت صعبة إلا أنها ممتعة أيضاً، فهي تكشف عن مدى الإبداع والاجتهاد والتنوع في مقاطع معينة، حيث تكون ترجمات مختلفة لجملة ذاتها بلاغية في أسلوبها
وإبداعية في الصورة التي تنقلها للتعبير عن المعنى الوارد في النص الأصلي. فمن ذلك مثلاً من رأى أن تشبيه متاهات هارودز بلوحات إيشر قد لا تكون مفهومة للقارئ العربي الذي لا يعرف بالضرورة إيشر، فآثر الاستعاضة عنها بتشبيه أيسر فهماً في السياق العربي، فذكر متاهات دهاليز مقابر المصريين القدماء. وهناك من آثر عدم التشبيه بعائلة كارديشيان، وإنما فضل عليه التشبيه بنجمات على بساط مهرجان سينمائي، لأن القارئ العربي لا يعرف بالضرورة هذه العائلة ولا المسلسل الذي كشفها للجمهور، وما هذان إلا مثلان من بين أمثلة عديدة تسخر بها نصوص المتنافسين. ولعل أطرف ما صادف الحكمين حيرة المترجمين حيال كلمة مركاز أو مرقاز، وهي الكلمة الوحيدة من أصل عربي في النص الإنجليزي. ذلك أن هذه الكلمة وإن كانت موحدة نطقاً وكتابة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية وربما في لغات أخرى، إلا أنها تفتقر إلى كتابة موحدة في اللغة العربية بسبب افتقار الحروف الهجائية إلى حرف يعبر عن صوت الجيم غير المعطشة. فتباينت ترجماتهم الصوتية لهذه الكلمة ما بين مركاز ومركاس ومرقاز ومرغيز ومرجويز ومرجاز، بل إن معظمهم أضاف إلى هذه الكلمة إحدى هاتين الكلمتين المستعملتين في بلدان عربية أخرى كمصر وسوريا ولبنان، وهما نقانق وسجق. وهكذا أصبحت هناك توليفات متعددة لنفس الكلمة، منها مثلاً نقانق المركاز وسجق المركاز وما إلى ذلك. أخيراً، فإن اختيار 3 فائزين من بين المتنافسين العديدين لا يقلل من قيمة الآخرين، فهذه المنافسة شأنها شأن أي منافسة في الرياضة أو الفنون تشترط اختيار عدد محدود جدا من الفائزين. وقد كان المعيار الفيصل في هذا الاختيار هو نقل أفكار النص الإنجليزي في قالب عربي سليم وبأسلوب لا تشتم فيه رائحة اللغة الأصلية. وقد أجاد الفائز الأول من حيث ابتعاده عن الحرفية وتغاضيه عن بعض التفاصيل دون أن يهمل أي فكرة، واستعمل أسلوب المقامة، وهو أسلوب أدبي مشهور يقع في منزلة وسطى بين النثر والشعر، ويستعمل في نصوص النقد الاجتماعي، ويعبق بروح الفكاهة والسخرية. وهكذا فقد نقل روح النص الأصلي في ثوب عربي جميل. كما أجاد الفائز الثاني في نقل مضمون النص الأصلي بمزيد من التفاصيل وبأسلوب سلس وجميل يقترب أحياناً من أسلوب المقامة. وفي نهاية المطاف فإن المنتصر الحقيقي هو الترجمة كمفهوم وكممارسة، فهي ما زالت مرآة تعكس جانباً من الإبداع البشري يستعصي على الآلة أن تحل محله. شكراً لكم. شكراً رغدة. The judges for the Chinese language segment were Shangshuan Li, Professor and Executive Dean of the Graduate School of Translation and Interpretation at Beijing Foreign Studies University, and Xiaoxin Han, Chief of Chinese Translation at UNOV. The judges' remarks will be read out by Xiaoxin. Xiaoxin, you have the floor. Thank you, Ahed. To add quickly the second element of multilingualism right away, the following remarks will be in Chinese. 中文评委的评阅感言。作为本届圣杰罗姆翻译竞赛的中文评委，我和李教授在进行评阅过程中，
认清了如下两件重要的事情。第一件，是我们作为专业翻译的信心得到了大幅增强；另外一件，则给了我们有益的提醒，帮助我们在专业上变得更加聪明睿智和游刃有余。当我们一份接一份地通读评阅所有42篇参赛译作时，我们逐步意识到，与今年选定的英文原文的作者相比，我们作为翻译是多么幸运。一旦我们拿到要翻译的选定文章，它就完全处于我们的掌控之下了。我们可以以它为镜，以它为鉴，在我们的译文里予以深入探讨、多方理解和仔细欣赏，而它此时只能安静地躺在我们的书桌上，任凭处置，无法再被召回或再被更改。如果我们对某一翻译版本不满意，我们就换另一个版本；如果我们对某一翻译方法或翻译风格不满意，我们就改变方法和风格。魔鬼不但藏在细节中，而且也体现在对译文字斟句酌的精雕细琢。我们有足够的精力和耐心去改进和完善我们的译文，直到最后得到一个令我们自己满意而又自豪不已的成品。我们自认为处于有利地位的第二个原因是，我们的专业超越了不同的文化、传统和价值观界限，使我们得以从不同来源汲取所需养分。更重要的是，由于这一切最终都会归结到目标语言，即我们自己的语言，这就要求我们尽量找到空间和余地，根据我们自己的文化标识和认知，对原文进行再造、重塑和调整适应。例如，作者一进入哈罗德百货，就被他所看到和感受到的一幕幕场景和人物画面吓了一大跳，因此决定立即转往餐饮区，而不是按最初的计划进入出售各种精品的售货大厅。显然，他知道自己买不起那里的一干豪华奢侈品。但从另一方面看，在我们评委的眼里，作者实际上非常幸运，因为要是他看到和感受到我们中文翻译笔下的场景和画面，好家伙，保证他当场就会晕倒在地，立马带着全家撤离哈罗德。要问这里的原因是什么？这么跟您说吧，就这场面和人物画面而言，中文的夸张描述和火热表述方式，其强度至少可以是英文原文的好几倍。就拿那位名媛卡戴珊来说吧，您给出的是一个词，我们可以回馈给您一大段，保您欢天喜地、热热闹闹的，还一点磕巴都不打。说到上面提及的有益提醒，我们意识到，我们在翻译时，不应当只注意那些明显而容易的目标，而忽略真正重要的东西。如果需要举出一个合适的例子做说明，那就让我们再次回放一下作者在哈罗德百货的探险吧。让我们跟随他回到儿童服装区，他会请我们走在铺着地毯的地板上，然后重复评论他说的这些地毯，指出比皇亲国戚的家装更富丽、更厚实。就在此时，我们大多数翻译都会一下子扑到那些惯常嫌疑人身上，那些倒霉的皇亲国戚，把他们摁倒在地，确信我们已经捕获了我们要找的猎物，甚至开始争论，到底谁才是这里所说的皇亲国戚？是女王陛下的未成年子女，还是她的七大姑八大姨？殊不知，皇亲国戚在这里只是代人受过而已。
一直站在旁边暗自发笑的作者，用他典型的爱尔兰幽默和他那非典型的英文双关语，富丽奢华其表，头脑拙笨其里，拐弯抹角地告诉我们，他眼中和心中真正感到不爽和要加以嘲弄的目标，实际上正是那些生活里不差钱，但头脑愚笨的所谓上流阶层。我们在这里得到的经验教训是，无论是在我们的翻译专业中，还是在我们日常生活中，真相和真理并非如我们所愿总能与我们近在咫尺，但只要我们时常擦拭和历练我们的双眼，一直不懈地保持和强化我们的责任心和专业能力，我们就能最终把两者之间的距离大大缩短，乃至终有一天达到与之零距离的理想境界。谢谢各位。谢谢少贤。So far, I see in the remarks a lesson in translation. Let's continue. The judges for the English language segment were Sally Redding, former Chief of English Translation at UNOV, and Diane Frischman, former Chief of English Translation at the Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Reading out the judges' remarks on their behalf is the Chief of English Translation at UNOV, Terence McElhaney, who played an instrumental role in the organization and coordination of this contest. Terence, thank you for doing a great job. You have the floor. Thank you, Ahmed. First of all, we would like to congratulate St. Jerome and his representatives here on earth for the very good choice of a text for translation from Spanish. This rather playful Spanish article from El País linked together 3 episodes from the art world to paint a picture of the ambivalent and complex relationship between art and money. The artists in question are Picasso, Banksy, and Steve Boggs. Everyone has heard of the first 2, of course, and most will know of Picasso's large-scale monochrome depiction of the Guernica bombing raid. Banksy was a household name even before the recent shredding of his work at an auction. But the American artist, Steve Boggs, may be unfamiliar to some. His work consisted in sketching banknotes and attempting to use them as legal tender, not for any fraudulent purpose, but in order to play with the concept of value, especially the value of art compared with the value of money. You could say that his life's work was a kind of performance art. Many of our candidates found creative ways to convey the ironies and paradoxes presented in the article, and some of the translators showed flair, imagination, and maturity in the way they dealt with some tricky problems. We would like to just mention the main difficulties that were overcome by many of our applicants. The first problem was that of research. Many translators who otherwise acquitted themselves well fell into the trap of keeping the word editor for the Spanish word editor, when the person in question was in fact a staff writer at the New York Magazine. This raised the question of how far to go in correcting a text when the original is misleading. The titles of the books and publications mentioned in the text also tripped up some people, who mistakenly translated the title of Contra el Guernica, which doesn't exist in English, or did a free translation of the title of the book about Boggs, which was originally written in English and so does have an English title. The text also presented the challenge of whether to add and whether to take away. For instance, we were quite happy with adding a description of Rosalind Krauss as an art critic, since the Spanish merely refers to her as the influential Rosalind Krauss. At the same time, we were happy to omit the reference to Malaga in connection with Picasso, in order to avoid an awkward mouthful. One translator moved the reference to a previous sentence,
which we felt was very inventive. Many candidates assumed that La Hacienda was the IRS, whereas it was the US Treasury Department. Excuse me. This shows how helpful it can be for translators to be familiar with the country or place that serves as the setting for a text, and how many pitfalls lay in wait for those who aren't. The moral of the story is that you can't do too much research. The ability to rework the text to make it more readable was a talent shown in abundance by our candidates. Many tackled the very conversational sentence structure of the first paragraph, primero a cuenta de lo que, más tarde cuando, with great aplomb, forming complete sentences in English, introducing the idea of we. First, we discovered, later, we saw how, and getting around the potential awkwardness in various clever ways. There were a couple of traps that were not sidestepped by everyone, unfortunately. We had some references to cowboys and outlaws when the author was referring to jeans. The translation of the phrase nombre de banco infantil to refer to Banksy also produced some interesting solutions. However, we were impressed by the many artful ways of avoiding silliness and producing plausible ideas. As well as traps, there were opportunities to sparkle. Many candidates made good use of the parallelism of grandes beneficios and grandes libros in the third paragraph. One particularly brave translation gave us lined the purses of auction houses and the shelves of libraries, while another had auction houses have been enriched with hefty profits and libraries with equally weighty tomes. Many repeated whichever word they had chosen for grandes in order to reinforce the comparison. We were also interested to see how candidates translated the word peripecias in order to convey the vagaries of Boggs' career. We liked the translations that gave an impression of mischief, such as antics, escapades, and adventures and misadventures. The very last sentence, quedó convertido en un Picasso, was also telling. Even the automatic spell check in Word gives you a hard time if you want to write Picasso in lowercase. We liked the translations that got over the idea of a mere Picasso or just a Picasso, rather than using the lowercase as the Spanish does. We judges, Diane and Sally, were delighted to be part of this fun contest. The newspaper article, lighthearted in tone but serious in content, provided an excellent vehicle for showcasing an impressive range of translation skills on the part of the contestants, both UN staff and students. We offer our heartfelt congratulations to our winners and wish all the contestants every success. We hope you'll stay with translation, whatever the peripecias of our chosen career. Thank you. Thank you, Terence. And for the students listening and for the seasoned translators, remember, you can't do too much research. Je souhaiterais à présent vous présenter les deux membres de jury pour la langue française. Mathias Armajon, traducteur à la section française de traduction à l'Office des Nations Unies à Genève et ancien lauréat du premier prix du concours Saint-Jérôme. Et Éric Varro, ancien réviseur du service français de traduction au siège de l'Organisation des Nations Unies. Mathias, qui a spécialement fait le déplacement depuis Genève pour être parmi nous aujourd'hui, va nous lire les commentaires de jury. Mathias, je vous laisse la parole. Bonjour, je voudrais commencer par m'excuser auprès des interprètes parce que je déteste les discours écrits. Je ne vais pas improviser, mais il y aura peut-être quelques écarts. En même temps, je me dis que vous devez être habitués avec les représentants d'émissions permanentes. Je dois avouer d'emblée que je me suis rarement senti aussi éloigné de ma comfort zone, de ma zone de confort, aussi mal à l'aise, aussi peu dans mon élément, donc, qu'au moment où nous, les membres du jury, avons dû choisir un seul gagnant parmi tous les candidats.
Bravo en passant à tous ceux qui n'ont pas traduit comfort zone par zone de confort, même si c'était acceptable. Ayant participé plusieurs fois au concours ou une fois à son organisation, je pensais que la tâche serait assez facile. Après tout, il suffirait de repérer un ou deux candidats qui se détacheraient du lot, un peu comme on choisit un pantalon ou un short pour s'habiller avant d'aller faire les courses, sans trop y penser. Ben justement, la chose est bien moins simple qu'il n'y paraît. D'abord, parce que les problèmes posés par la traduction du texte anglais étaient très difficiles à résoudre. Ensuite, parce que nombre des solutions proposées étaient si ingénieuses et si diverses qu'il n'était guère évident de les comparer. S'il n'en tenait qu'à moi, nous décernerions aujourd'hui au moins 5 premiers prix, ex aequo, et plusieurs mentions spéciales, 2 ou 3. Nous avons été très agréablement surpris par le sérieux, la créativité et l'humour dont ont fait preuve beaucoup de candidats. Quel foisonnement d'idées. Prenons l'exemple d'un tout petit bout de phrase très simple à traduire, en apparence, « in the wrong trousers ». In the wrong trousers, in the wrong pants, aurait dit peut-être un Américain. Comment le traduiriez-vous? Dans le mauvais pantalon? Vêtu d'un pantalon inapproprié? Impossible de répondre sans contexte, me direz-vous, et vous avez raison. Fort bien, en voici donc un peu de contexte. Le narrateur nous dit qu'il s'est rarement senti aussi mal à l'aise qu'en déambulant dans le grand magasin Harrods, in the wrong trousers. Seulement voilà, en lisant la suite, on finit par comprendre qu'il ne porte pas du tout un pantalon, mais un short. Mais alors, pourquoi diable nous dit-il qu'il était in the wrong trousers? Il y a au moins 2 façons de l'expliquer, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. En partie parce que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir une réponse incontestable. Ce qui est sûr, c'est qu'en français, on ne peut pas dire que quelqu'un porte un pantalon inapproprié ou incongru ou quoi que ce soit, alors qu'il s'agit en fait d'un short. C'est tout simplement pas un pantalon. Il reste donc 2 voies possibles. Soit le traducteur apprend sans attendre au lecteur que le narrateur, quel scandale, porte un short. Des candidats ont ainsi écrit qu'il était vêtu d'un short qui n'était pas vraiment de circonstance, ou encore maladroitement vêtu d'un short, par exemple, ou tout simplement en short, ce qui était sans doute suffisant. Ou alors, comme dans l'original, le traducteur ne révèle pas immédiatement que le narrateur porte un short et se borne à dire que sa tenue ne convient pas aux circonstances. Les candidats s'en sont tirés par des expressions telles que « sans le pantalon de circonstance », dans une tenue inappropriée, dans le mauvais accoutrement ou mal fagoté, voire fagoté comme l'as de pique. Tout ceci nous donne une petite idée de l'étendue du problème que peut poser la traduction du moindre petit bout de phrase. J'entends déjà vos protestations. 9 fois sur 10, on pourra traduire « trousers » par « pantalon », tout simplement. Certes, mais même lorsque c'est le cas, un bon traducteur ne fait pas ce choix sans tenir compte de l'ensemble du texte, du style, du registre et du contexte culturel, au strict minimum. Sans parler de l'implicite, des connotations ou des doubles sens. En parlant de double sens, je rebondis ici, attention les interprètes, je rebondis ici sur ce qu'a dit notre collègue juré de langue arabe, de langue chinoise, pardon, sur le jeu de mots as richer and thicker than minor royals, qui était extrêmement difficile à rendre par un jeu de mots. Justement à cause du double sens de thicker, je tiens à saluer et à féliciter la personne qui a réussi le mieux, à mon avis, et qui n'a pas gagné de prix, malheureusement, qui a dit plus riche et plus lourd que des, je sais plus ce qu'il a dit, que des cousins éloignés de la reine ou quelque chose comme ça. Lourd rendait pas parfaitement, c'est impossible, mais presque parfaitement le double sens anglais. Chapeau à lui, donc. Donc, au strict minimum, il faut tenir compte de tout ce dont je viens de parler, et c'était particulièrement vrai dans le cas présent. C'est pourquoi je tiens à féliciter chaleureusement tous ceux qui ont fait l'effort de traduire ce texte très difficile et de se prêter au jeu magnifique qu'est la traduction.
Merci. Merci, Matthias. The judges for the Russian language segment were Anatoly Chadliev, former revisor in the Russian translation service at headquarters, and Yuri Toropin, also former revisor in the Russian translation service at headquarters. Reading out the judges' remarks on their behalf is the chief of Russian translation at UNOV, Vadim Novgorodtsev. Vadim, you have the floor. Благодарю вас за предоставленную возможность огласить мнение русских судей. 14-й конкурс художественного перевода имени святого Иеронима становится по-настоящему взрослым институтом со своей пока еще приветливой бюрократией, чрезмерной секретностью и глобальным размахом. Тексты, которые предлагаются для конкурсного перевода, становятся интереснее в плане переводческих задач. Конкурс становится все более популярным, поскольку и опытные, и молодые начинающие переводчики ищут возможности для творческого самовыражения посредством литературного перевода. Еще одной причиной роста популярности конкурса является чисто психологический фактор. Работа письменного переводчика становится все более регламентированной и автоматизированной, что фактически лишает переводчика авторских прав на его творческий продукт и признания его таланта. Для кого-то конкурс становится своего рода терапевтическим средством освобождения от монотонного процесса перевода никогда не кончающихся ежедневных 5 страниц, пока еще 5. В этом году текст, представленный на перевод, представляет собой простое описание излишеств, которые могут позволить себе те, кто богат, и язвительные замечания тех, кому в жизни не так повезло. Может быть, поэтому русские переводы оказались столь яркими и красочными, пронизанными праведным негодованием по отношению к тем, кто может себе позволить покупать вещи в Harrods. Ряд студенческих работ оказались даже лучше переводов профессионалов. Это трудно объяснить. Может быть, эти студенты бывали в Harrods в отличие от опытных профессионалов перевода, или обида молодых поколений на тех, кто ходит за покупками в Harrods, придает им дополнительное вдохновение. Переводя описание торговых залов и мраморных прилавков с черной икрой, многие переводчики использовали все свое воображение и придали своим текстам краски, запахи и реальное ощущение присутствия. Русским переводчикам в целом удалось успешно решить сложные переводческие задачи оригинала. Честно говоря, судьям было довольно трудно отобрать самые лучшие переводы. Победители лишь ненамного отличались от остальных участников. Правда, один участник представил перевод, сделанный Google Translate, без какого-либо редактирования. Мы должным образом оценили этот перевод и должны признать, что Google Translate становится все лучше с каждым конкурсом имени святого Иеронима. Может быть, стоит упомянуть Google в числе победителей по категории «Искусственный интеллект». В заключение мы хотели бы подтвердить, что конкурс по-прежнему является успешной инициативой. Он становится все более заметным и популярным не только в системе ООН, но и за ее пределами. Здесь хотелось бы добавить одно предостережение. Некоторые вещи могут успешно развиваться сами по себе, как и наш конкурс, поэтому не нужно пытаться их улучшить. И, наконец, от имени русских судей я хотел бы поздравить победителей и всех участников конкурса и поблагодарить их организаторов и руководство департамента, которые сделали все, чтобы он снова состоялся. Спасибо за внимание. Spasiba, Vadim. The judges for the Spanish language segment were Maria Elena Blanco, former chief of Spanish translation at UNOV, and Neila Garcia Salgado, the 2018 winner of the National Translation Award of Spain. Neila will read out the judges' remarks. Neila, you have the floor. Mi compañera María Elena y yo
agradecemos el honor de haber sido designadas para integrar el jurado de esta 14ª edición del concurso de traducción San Jerónimo y celebramos su importante contribución a la promoción del multilingüismo. Este año, el concurso ha contado con un número sin precedentes de participantes en el grupo de traducción al español, lo que ha supuesto un mayor desafío, pero también una experiencia especialmente estimulante y enriquecedora para el jurado, con etapas de intensa reflexión en el proceso de criba, comparación y reconsideración de las primeras impresiones para llegar a nuestras preferencias respectivas, así como momentos de gran satisfacción y de alivio al comprobar que al final del camino coincidíamos unánimemente en nuestra apreciación definitiva. Hemos observado un buen nivel de calidad y creatividad en la mayoría de las traducciones presentadas. Por nuestra parte, hemos valorado el esfuerzo por transmitir convincentemente el mensaje y las imágenes del original, de manera idiomática y natural en español, teniendo en cuenta el ritmo, el tono y los matices buscados por el autor. En una primera criba, descartamos los textos que, si bien no estaban exentos de aciertos, se apartaban a nuestro juicio de esos criterios, ya fuese por decir de más o con demasiado énfasis, o por quedarse cortos en la expresión o el registro. Por el contrario, evaluamos positivamente, entre otras cosas, el esfuerzo por captar el interés de los lectores con un título atrayente y ligeramente divertido y con un cierre idiomáticamente coloquial e irónico, así como el respeto de la situación de enunciación del sujeto que se expresa en el original, sin tratar de adaptarlo a la situación personal de cada cual, y de las decisiones estilísticas del autor en cuanto a repeticiones deliberadas o descripciones de especial relieve. No encontramos ninguna traducción perfecta y dudamos incluso que exista. Confiamos más bien en que para poder reflejar completamente todos los aspectos lingüísticos y expresivos importantes del original, tendríamos que ir extrayendo, uno a uno, los mejores aciertos de cada propuesta. Solo así, quizás, rozaríamos esa idea, tal vez quimérica, de perfección, y todos los participantes habrían contribuido a ella. Lejos de sentirnos decepcionadas, celebramos que el trabajo conjunto y colaborativo redunde en beneficio de la traducción. Quisiéramos agradecer, en ese sentido, a la organización y a los participantes del tiempo y esfuerzo que han invertido, a la organización por mantener viva esta estupenda iniciativa y a los participantes por proponer soluciones brillantes. Desde luego, hemos tenido que decantarnos por las propuestas que reunían el mayor número de buenas soluciones según los criterios antes mencionados. Quisiéramos destacar a este respecto que el texto seleccionado como ganador de la categoría de estudiantes presenta el mismo nivel de calidad que el premiado en la categoría de funcionarios. Una clara señal de las excelentes perspectivas que se perfilan para la traducción al español en el futuro. Gracias. Gracias, Naila. The judges for the German language segment were Eva Holzmer-Ronge, former president of the Austrian Translators Association, and Karl Scharf, former chief of the German Translation Service at the United Nations headquarters. Karl, a native son of our host country, Austria, will read out the judges' remarks. Karl, you have the floor. Thank you, Anil. Übersetzer, zumindest diejenigen, die ich kenne, kaufen gewöhnlich nicht bei Harrods ein. Man kann ihnen daher keinen Vorwurf machen, dass sie sich in einem Artikel über ein Luxuskaufhaus etwas außerhalb ihrer Komfortzone fühlten. Sie empfanden sich vermutlich ebenso verloren wie unser Shorts tragender irischer Paddy. Und sie beschrieben dies auf recht fantasievolle Weise. Einer der Teilnehmer übersetzte den Titel so: Im falschen Film gelandet. Ein Irrgang durch Harrods mit unpassender Hose.
Ein anderer wählte die Schlagzeile wie ein Fisch auf dem Trockenen, meine Odyssee durch Harrods in den falschen Hosen. Eine andere Variante war, peinlicher geht's nicht, fehl am Platz bei Harrods in den falschen Hosen. In dem Versuch, den Artikel für deutschsprachige Leser in einen vertrauteren Kontext zu übertragen, gab einer der Teilnehmer die Tea Rooms mit Cafés wieder und ein anderer den Paddy mit irischer Bauernschädel. Bei den Kardashians hielt niemand ein solches Vorgehen für notwendig. Man ging offenbar davon aus, dass diese zum gemeinsamen kulturellen Erbe der Menschheit gehören und daher keiner weiteren Erläuterung bedürfen. Die Zahl der Übersetzungen für die Amazingness der schönen Männer mit der Dauerbräune war beinahe so groß wie die Zahl der Teilnehmer. Vortrefflichkeit, Perfektion, Herrlichkeit, Großartigkeit, Schönheit, Unglaublichkeit, Glanz und Glamour, Glanz, Fabelhaftigkeit, Pracht. Aber gleich 3 Teilnehmer bedienten sich des Anglizismus, die Coolness. Nie hätten wir geglaubt, dass das einfache Wort Army, wie in Armies of Women Looking Like Kardashians, so viele Schwierigkeiten verursachen würde. Die Aufzüge, die willkürlich irgendwo halten, beförderten manche Teilnehmer offenbar nicht auf die falsche Etage, sondern in die falsche Zeit. Als wären wir im alten Rom, wurden aus den Armeen von Kardashians Kohorten von Kardashians oder in einem anderen Fall von historischer Konfusion Legionen von Kardashians. Ein Übersetzer ersetzte die Armee durch die Marine und beschwörte die Vorstellung eines Angriffs der spanischen Flotte durch eine Armada von Kardashians herauf. Ein anderer weckte Assoziationen mit einer ausländischen Invasion durch Horden von Kardashians, am Ende gar reitend und mit Designer-Handtaschen bewaffnet. Eine wahrhaft furchterregende Vision. Dann waren da noch Schwärme von Kardashians, was einen an eine biblische Heuschreckenplage denken lässt. Was war eigentlich so falsch an der naheliegendsten Übersetzung Armeen? Manchmal ist eine Armee nur eine Armee, so wie eine Zigarre manchmal eben nur eine Zigarre ist. Crotch-Hugging war ein weiteres Wort, das manchen Teilnehmern Kopfweh verursachte. Während die meisten die reizvolle Übersetzung schrittschmeichelnd wählten, wollten sich andere das offenbar nicht so genau vorstellen. Ein Teilnehmer ließ den Ausdruck einfach diskret weg. Ein anderer umschiffte elegant das verpönte Adjektiv und wählte die feinsinnige Umschreibung Haremshosen. Andere wiederum entschieden sich für die völlig korrekte Übersetzung hauteng. Einer von ihnen wollte jedoch ganz genau sein und präzisierte, besonders im Schritt hauteng. Da stellen sich natürlich einige Fragen. Dachte er dabei an einen besonders sadistischen Modeschöpfer? Wenn die Jeans ohnehin schon hauteng sind und dann noch mehr im Schritt, wie wirkt sich das auf die schönen Männer aus, die die Jeans tragen? Sind sie dann noch in der Lage, wie Pfauen durch das Kaufhaus zu stolzieren, oder werden sie eher schwanken wie wunde Krieger? Manchmal sollte man einen Gedanken nicht weiterspinnen als notwendig. Insgesamt gab es 15 Teilnehmer in der UN-Kategorie und 3 in der Students-Kategorie. Da der Ausgangstext eine ganze Reihe von Fallstricken und Fehlerquellen enthielt, ist es nicht erstaunlich, dass sogar die besten der eingereichten Übersetzungen auch einige Ausrutscher und kleinere Pannen enthielten. Die Juroren haben sich daher entschieden, in der UN-Kategorie keinen ersten, sondern 2 zweite Preise zu vergeben. Das bedeutet keineswegs, dass die Sieger nicht das Recht hätten, vom Glanz ihrer eigenen Vortrefflichkeit geblendet zu sein. Ganz so wie die schönen Männer in Harrods. Es wird ihnen gestattet, ihre Preise in Sonnenbrillen entgegenzunehmen, auch wenn wir hier nicht im Freien sind. Shorts sind optional. Okay. Vielen Dank, Karl. Okay. For anyone who was thinking that marking and assessing translations is an easy task, we have just heard ample evidence to the contrary. Who would have thought
that an Arabic word would have been so challenging to translate into Arabic. Allow me at this point to extend a special thank you to the judges. I wish to acknowledge their contribution. As the number of contestants grows each year, so does the challenge for the judges. The time and effort that they volunteer are crucial to the success of the contest. We will now present the awards. All prize winners and recipients of an honorable mention will receive an official certificate. The first and second prize winners and the student prize winners will, in addition, receive a specially designed bilingual mug with this year's Saint Jerome logo. When your name is called, please come forward to receive your certificate. For the Arabic segment, the judges awarded an honorable mention to Mohammed El-Alawi from the United Nations Office at Geneva. Rafa Fayez, Chief of the UNOFT Arabic Translation Section, will accept the certificate on his behalf. The second prize is awarded to Muhammad Atala Abud Abdelal, former United Nations staff member. The first prize is awarded to Hassan Harafa from the United Nations Office at Geneva. For the Chinese segment, in the student category, the judges awarded an honorable mention to Fu To Chang, a student at ESIT, Université Sorbonne Nouvelle. The prize in the student category is awarded to Xuan Li, a student at Shanghai International Studies University. Xiaoxin Han, Chief of the UNOF Chinese Translation Section, will accept the certificate on her behalf. For the UN staff category, the judges awarded an honorable mention to Yu Chi Chin, former intern at UN headquarters. The second prize is awarded to Zilin Cui, former intern at UN headquarters. Xiaoxin Han, Chief of UNOF Chinese Translation Section, will accept the certificate on her behalf. The first prize is awarded to Wenxin Huang from UN headquarters.
Now for the English segment in the student category, the judges awarded an honorable mention to Rachel Etero, a student at Middlebury Institute of International Studies in Monterey. The prize in the student category is awarded to Matthew Bogulescu Ross, a student at Middlebury Institute of International Studies at Monterey. For the UN staff category, the judges awarded an honorable mention to Nuria Diaz del Corral Domínguez, former intern at the United Nations Development Program. Darius McElhaney, Chief of UNOF English Translation Section, will accept the certificate on her behalf. The second prize is awarded to Hayden J. Rawlinson, former UN staff member. The first prize is awarded to Damian Simonis from UN headquarters. For the French segment, the prize in the student category is awarded to Manon Delfour-Berreton, a student at ESIT, Université Sorbonne Nouvelle. For the UN staff category, the judges awarded an honorable mention to Valérie Couratel from UN headquarters. Muriel Valentin of the UNOF French Translation Section will accept the certificate on her behalf. The judges also awarded an honorable mention to François Monceau from UN headquarters. Muriel Valentin of the UN French Translation Section will accept the certificate on his behalf. The second prize is awarded to Hugo Liversier, former intern at the United Nations. Muriel will accept the certificate on his behalf. The first prize is awarded to Guillaume de Neufbourg from UN headquarters. And now for the Russian segment. In the student category, the judges awarded an honorable mention to Daria Bogatova, a student at the Minsk State Linguistic University.
The prize in the student category is awarded to Yekaterina Koshikova, a student at the Moscow State Institute of International Relations. For the UN staff category, the judges awarded an honorable mention to Andrei Sidorov from UN headquarters. The second prize is awarded to Mikhail Bayburtian from the United Nations Office at Geneva. Vadim Novgorodtsev of the UNO Russian Translation Section will accept the certificate on his behalf. The first prize is awarded to Sergei Pietrov from the United Nations Office at Geneva. Sergei Natrarov of the UNO Interpretation Section will accept the certificate on his behalf. For the Spanish segment, the prize in the student category is awarded to Julia Pozuelo Menendez, a student at the University of Salamanca. For the UN staff category, the second prize is awarded to Carlos Gancedo, former UN staff member. The first prize is awarded to Roberto Alejandro Gracia Garcia from the United Nations Office at Vienna. For the German segment, the prize in the student category is awarded to Magdalena Kotzurek, a student at the Middlebury Institute of International Studies at Monterrey. Karl Scharf, former chief of German translation at UN headquarters, will accept the certificate on her behalf. For the UN staff categories, second prize is awarded to Manuel Awa from the International Labour Organization. Karl Scharf will accept the certificate. And second prize is also awarded to Elke Lohan from UN headquarters. To all the winners, I extend my most sincere congratulations. The winning translations and the judges' remarks, which I'm sure you have enjoyed a lot, will be posted on the Saint-Jerome website in the coming days. Whether through shredded artwork or high street shopping, we were able to catch a glimpse today into the very human challenges of the world of translation. Before closing, I would like to acknowledge the support received from all our partner universities in publicizing the contest and their work in selecting the student entries. As participation in this category continues to grow, so does our appreciation for the valuable support received.
I wish also to express my thanks to this year's Saint Jerome organizing team. Rada Faiz for Arabic, Wei Jun Lee for Chinese, Terence McIlhany for English, Christelle Auer for French, Dimitri Ozachuk for Russian, Maria Carmen Flores for Spanish, Elizabeth Zelli for German, Laureline Rothmeyer for logistical support, and our graphic design team for all the visuals. Without all their work behind the scenes, the contest simply would not have been possible. To all of you attending today's event, everyone in the conference room, and everyone attending via the webcast, I say thank you for your engagement and support.